Tikulandireni nonse kumene muli pa nthawi ino pa channel chathu cha Malawi News Daily Updates pamene lawyer Alexious Kamangila akupitiriza kufotokoza satani pomwe Oimba mchitidwe wa Oimba amene amabera ndalama ndi kuzisungunula ijama icha money laundering kuno ku Malawi. Mchitidwe umeneyo ndi mmodzi mwa chitsanzo chakatangale chomwe chikuchitika kuno kwathu ku Malawi, ndipo Alexious Kamangila akuwunikira Malawi nkhani pomwepo ndipo mumvere nkhani yonse imene mchitidwe umeneyo umayendera kuno kwathu ku Malawi. Or most of the times, corruption you must see circumstantial evidence. You usually find circumstantial evidence because chinyengo and hamabanga say chinyengo and sabanga bambalambana. So you use circumstantial evidence. But this is one of those cases where chinyengo chidi bambalambana. It's open. It's on the sizofuna sokuli somunene kuti is circumstantial ababa ndichanje no umboni uli apo kunena kuti amadise ndingiswayo madise ndi wakuba ndi chimbalangono umboni uli apo kunena kuti uyu George Jefferson kazimpatike ndiwakuba ndipo kuba kwakito kupanda nako manyazi kupanda nako nzeru, like pala kubena ki umaona kuti kuba ndikuyiba but umasirira umaza kuti not umasirira kuba umasirira nzeru, the wisdom, the intelligence that went into the let's say the money heist or the heist, whatever it is that they are stealing. Ukaonera moving at Italian job umaona kuba nzeru nzokapika zakubazo umazona anthu amagani aina George kazimpatike natoti they don't put wisdom in it, ndi basi kuba basi kungoba basi ngoti kuzunjikira mopusa kuba ngopusa, kuba nkoyipa koma pali kuba kwina kuti kwachitawo kuti kuba kwachita Frank Mbeta kumakhala kwachitawo koma ndakubabe basi koma amapanga mwachitawo na Frank Mbeta, achina George zachimizika very uneducated fish. Yeah, so but we have to die for our country. There is nothing noble than dying for your country. And dying for your country is not just guys. It's not just, grave. Lose opportunities. You're dying. When you lose business opportunities because you're doing the right thing. Ukanika corruption, ukanika kupanga corruption, ifodi conscious yako kulesa kamena ukona kuti zizi zononga dziko. That's dying. Kufela dziko lako sikufa kuti akudula mutu kapena akuombera. Kunyozedwa mu profession yako kuti ndiopanda nzeru ngati mene anthu amanyozera ineyo. That's dying for my country. Amanyola amene ndopanda nzeru akuti akwanena maloya anzake kuti zimamukanika, alibe ndalama, alibe kanali post. Kunyozedwa, kuvulidwa pagulu. You are dying for your country. So we need to be very advanced in our thinking. When it's current organization, Malawi criminality, upandu, timautetezera. Ndipo taumangira mipanda ya golide. Ndipo anthu timairuza kumaisirira. Mpanda ukongola mpanda kumiko kukongola tauna nikapinga wake nditu tikusirira tikupembeza umbava uchigawenga uchigananga, and this is why we have this platform. This is why this movement started, so that we can end this, because what we have been doing for the last 2 years is to expose these people. They're not looking for justice, including the systems. Now today I'll connect. Even ACB for years has not been pursuing justice for Malawians. It has been pursuing their own things. ACB, Malawi Law Society, has not been pursuing interests of Malawians. I remember statement there with German in the interest of public. Behind they are promoting the interests of the few. And they, instead of helping that person or being with that person, they behind they have attempted to do that to me in many times.
when they realize kuti they can't sangani malize anakhala nonga neutral. That's what Malawi society did. When they realize kuti they can't finish me off, they sangani bank silence, sangani kazike, then they made kwan because they saw sangani kwanisa was too big for Malawi society to do anything to me. And this into Uganda zocheza kapena kuti zozita mandira. And this is the truth. And the reason why I was too big, it was because of who is inside me. You know, God that has been seeing me through this fight. This fight in Dukumenya scene, and I'm just being used. You know, the Munwaga mena kupanga nkondo many, and in seen one sembe, seen a pastor, seen a prophet, been increased to Amba, one Catholic. You know, so that's how powerful God he does. You know, He's using me. I'm special in any way. I'm a user. God uses the very simple things to watch it. That's what is happening. Anyway, enough with that. But it's important for before I knew how important this fight is, how powerful we are at this moment as Malawians in terms of changing the judiciary. So the judiciary is important to this because he failed and the judiciary that's what's gonna happen. He's leaving because what is he doing there? Nothing. He's not only stupid, he's corrupt, and he has allowed corruption to melamizo and zigamanda. Chikopa acho omuntu akusudi fara ufuna kuma because ndichigawenga chimene ife tatopa Amalawi atopa nacho kuti yayi ine what I'm doing is to tell you kuti muntu witu ndichigawenga achikopa ndichigawenga kuposa chigawenga chimene chimayima kundilande kufuna kumbaya muntu mmodzi. He's more dangerous than chigawenga chimene chimayima kutandire kuti chimbaye muntu. I'm telling you, ine ndikusimikizira na Malawi kuti achikopa love more po chikopa is more dangerous ndopya kwambiri kuposa na chipanti kapena kuti Jack Bandao. I'm telling you from deep down my and this is a liberation that if you start digging zimene kuzani zinzona anthu ngati achina madise ndanto opya kuposa zigawenga zimene uonera kuti tazimanga zili kundende kuposa achina na ngati ndani anthu amene anamangidwa ndi achina Africa Sambala. Those people they're just pawns. Zimene tizigawenga kumatongo gwisa ntchito zigawenga zenizeni ndi achina madise achina chikopa, you know, achina kabanda achina Manda is a gangster, pure gangster. If you have watched gangster movies, he's 100% a gangster, and he doesn't even hide it. He takes even pride in being a gangster. You know, he takes pride in being that. And again, man, when you look at Antungarajina Wopona Kita, Antungarajina Edgar is evil, total pure evil. Not two ways about it. Satana win. Edgar Kajere. If you want to find out about how bad Edgar is evil, like so evil. Behind that smile, that guy is so evil. No pyakuti mukayipeza history ya Edgar Kajere. Mukamfufuza muzapeza kuti mwana wake anaka involved in mpangozi ya galimoto. Napeza kuti nkhani inapita ku court kapanga claim compensation. Edgar Kajere anamuomba mwana wake, anambela mwana wake, his own blood, his own family. He stole money from his own family for his own child. Ndeta nduzani munhoda kumbela mwana wake, kumbela family yake. Inyo anamchito. He has caused a lot of havoc. My chaos ameni magamba land. Edgar is involved. Edgar Kajere is involved in Makeo Sambi Bila Land. Malo Taito Awidi Atatu, Mala Mods, my finance bank you are good malons,
kuli all kinds of syndicates ngazi masule ba Awunikira but lero ndukamba kane pomwe kundi za- kumvere nkhani yonse imene zinchitidwa umene umayendera kuno kwathu. Madise ndi George Kazimpatike, and that will show you why mpava zose olo anthu onse ndikambe I should be careful there. Anthu onse amene akuganizidwa kuti anaba akuluakulu onse amene akuganizidwa kuti anaba boma la Chakwera amene ayamba kuyankha milandu yawo onse akupita kwa George Kazimpatike, George Jefferson Kazimpatike. Which criminal law did George Kazimpatike has done? I'm telling you, I can challenge you. I've done more criminal law cases and more high-profile criminal law cases. I've done more training in criminal defense than George Kazimpatike. And George Kazimpatike, criminal law for some time. But people are not going there for the law, for law. They're going there because they know George will go kwa Kenyatta Nyinenda will get a judgment. He will go to a certain Mvula, he will get a judgment. Mvula imeyo jamena mamanga chimwendomena na mangira moja. Mvula because it's corrupt. So this has to be there. Ata so kupita kwa mimi ndio kadenga judgment mimi ngafuni. Kakeo sata ngobanga keo sindumaona ngatira. Ja Mvula isafuna ukantani. They are together. Even in Zoma bita kadenga civil kadenga injunction kwa Nyinenda. This is how they are together. Oh, the other issue is not. I don't know how okay. Within my syndicate, and when I'm a Thomas already in a Gulisa Jamba Jao Paponayo, in a Gulisa Jamba Jao Paponayo, and Vula Gulisa Jamba Jao, a Kenyata Nyinenda Gulisa Jamba Jao. That was why in there, I would do it back. Or Janja Amata Kulan. Miss Naziga Bachim in the future. My corrupt judges are not Quran or Kauka. And they know it. You know, they are all corrupt. But then Bamas has a conflicting interest between the corrupt judges. Kind of many mafuna in and the Ajiduri. Ndipo Syndical Kwambiri Palaivi. It was into the very safe, they are self-explanatory. Kulandileni nonse kumene muli pa nthawi ino. Yes, we are. Malawi News Daily Updates. So, George Kazimpatike wabanga zambiri kunzuzu. And zambiri zamabanga ndani Madisi. Madisi was kunzuzu. Madisi anali kunzuzu. And kunzuzu. Asana George kunzuzu. Actually, amakana ujoga akupaka transfer. Atuisha W Blanta. Amajoga hivi mbabilo Blanta kumayindira kumapeto. Mapita bi kunzuzu. Kunzuzuko wabira antu manyumba ambiri. Yes, ndijaji ni muntu onina kuti ukaona kuti wethe yake. Jaji the high court ndama zake zinabanga zimezi. Wabira antu amasiye. You know, pali ma stories ukamva kunzuzu kuja. You are like kumalawi kunoko. Kodi antu amene mmazunira kuti niyo ndino anzeru, you have integrity. Where are you in Malawi? Why do you allow zimene zikuchitika kumalawi kuja? Inu anthu integrity mazi inenda abusa akuti inu mati azibusa wake uti umene mukupanga ine ndi mtumiki wa Mulungu utumiki wake uti umene mukupanga because you can't allow my widows kumakhala suffer kumapanga suffer kumadandaula kumazuzika amene akuzuzira anthu amphamvu ngati ina Madisi anthu amphamvu ngati ina Chikopa anthu amphamvu ngati ina Kapanda anthu amphamvu ngati ina Nzikamanda. So you see, Anzikamanda anagwira kuntchito kunzuzu, Achikopa anagwira ntchito kunzuzu, Akapanda anagwira ntchito kunzuzu. Amadisi ndi amene ali ngati omalizira kuti mu imene iyi amene agwira ntchito kunzuzu. Former judge amene ali kunzuzu panopa ukaona achina ndi majaji a clean. Ndifake achina kondowe ajana cheka ana longosola zinthu. Justice Kondowe because saji bwana and usikoyamba Justice Kondowe kutambasula criminality mu judgment. There are a number of cases. I remember 5 years ago we had a training with legal aid lawyers in Salima and there was a case that came out. I think Chris Mzanga Kolezi, my classmate, a lawyer, Chris Kolezi, shared a judgment by Justice Kondo. I think that shows how he
he unpacked criminality, the cartel, in other regards, not in the corruption, legal system, legal profession, but police kuja, mupolisi muja, muli makrimino, mupolisi muja, apolisi kumano zigawenga. Zimezo zilipo, ndipo katero yaji na chikopa, imayuzwa so system yake mweyo, kuame kuja. Kuli criminals, they are criminals that are so, like people in the office, people in uniform, men in service, who are criminals, who are, all they are doing there and the criminality. Mpaka nakafika all top majeno, majenos that they control their criminality here. The men is really good judiciary, okay? You have Chief Justice, Deputy Chief Justice, Nima Judge of Supreme, Kena kwa High Court, Kena kwa Magistrate Court. Cartel. So our Bangana protect and Ama Bangana promote, they put each other in positions of influence. And Ama Bangana disney, and Ama Bangama Gondeledo and Hotero. They know how to go. So Ama Sank Muna, Awino Atatu, Aigawa Wilao, Mamesena. Choncho, that's how they run the system. So police is Menezo, Army is Menezo, Janjan was sick. So in one of the judgments which we shared 5 years ago, when we did training in the legal aid lawyers, chief wa legal aid, anali masajanka dinzanga, the muntoni na kuti kana babuze mtungamo kumbaya abuza mina kuti ine nifana oti maziwa zingine and nifana na I get things done, janka and he's very senior to me komandinzanga because I move things, Anyway, we brought lawyers, including anyway, let me not talk about the judge commission. But the point is, I didn't plan this, I didn't plan to talk about this. But we know is a syndicate, police, and the judgment, I'll follow up with my colleague, counsel, colleagues, share in the next days or in the next whatever. I hope soon we will a judge a judge of the High Court. And now many police are in this going as out, and this going as out mama zima pesa msibe mlandu. So even mukaona nkani za kupedwa kwa there was a case, Republic versus Witika, Tantani. I know what happens deep down, and the police will get to put Achurungamo, Aguzaniso, Kamangila, and so on. The police will know who is Gawenga, Zilim uniform, Zimaki and Shon, Zimapita, and Tanjan, come they are criminals. Can't even remember when they are a sympathetic lawyer. The judge, Justice Kenyatta, Madise, Tingiswa Madise. Niko banga clarify. Madise, pali Madise awili amena kama sokoneza. Kuli Sundizwayo Madise, Sundizwayo is Dr. Sundizwayo Madise. He's a proper doctor from a proper university. He's currently the deputy vice chancellor. This Sundizwayo Madise amene. I want this. Dingizwayo Madise. They are not bad moves. We know one cool. I think our cool in the Malawi Supreme Court. Komano. So Dingizwayo. Now this is real. Dingizwayo Governor Zero. He's not sharp. He's not intelligent. Even when you look at his judgments, he's so down. So Dingizwayo Madise, he's okay. He's okay. He's sharp. He's a sharp legend. He's streetwise. The doctor, the academician. Zayo muna tazaba ngasola find this house now. So negera andi asundizwayo akalabu imbira Malawi Law Society. My phone in the bank discipline. Asundizwayo Madise ndia akalabu imbana nane. Kwambili, he's not my problem. They are still by the Chino. So
ndikamakamba nthawi zina za madise anthu amaganiza zinthu ndikamba za sondezwayo anayamba kulimba nakale ndi sondezwayo nthani yake they had a Facebook fight yapa Facebook chanje no zimene zikazisene kuti ukamba za dingizwayo madise not sundu not mfundisi as it were. George Kazimpatike akhawu banga zambiri pamene makamba nkhani ndimene and akhawu banga zambiri ndi dingiswayo madisi kuyambira ali ku high court kunzuzu athamanga bera anthu asukoneza kwambiri mpaka nakufika poti potayirira mpaka na dingiswayo madisi atapita ku Blantyre ku Supreme Court ngati judge of the Supreme Court. George uja amapitirabe kumale kugwira ntchito andani kumapanga zinyengo zogawana ndipo ndi ndalama ndi dingiswayo madisi to the point where case imene ndapanga share let me just make a reference to the case. What are the parties in this case? Komanda apanga share pa group pa WhatsApp pa Facebook nzokuti zonse ziba mene popo palibe sokunamizana papa chifukwa we're going forward pa janthu tapanga sapina ndeno maumboni suliso pano kwati kupanga ngati mene papangira 2 years ago. No. Last man standing on the truth to free Malawi. No, so what I want is not praise. Ndingobega ine suti ndikufuna kuti mundipembeze. What I want is people to rise up and to demand, just as I'm demanding. I want people to start talking about these things publicly. And when we say kuti tikupita ku Supreme Court, tikupita ku mademo judiciary oka chosanga azikamanda kuti achoke azikamanda ndika kakonse anthu kuba mu judiciary tikufuna nonse muzatuluke. That's no the best praise. That's the best praise you can give me. If you are thankful for the work or for anything, any little thing you think I've done, is to come out, be part of this. Be part. Let's not just be people of words. So mlandu mene ndifuna kuiga attention kwa iniyo ndi McDonald kamwe trading as KM building contractors mene anali udandaula ndi Zain Communications Construction Group company imene defendant kesi mene anayipanga ndi Justice Chariot Malonda judge wa Jizimari. We may not have been excellent in the judiciary. When it comes to judicial officers, we may are shining, and as I say, maybe we should change as well the principle. The Sankema judge ambila Jizimari. Not kuti Azimai was sister ndabuno kuli mangwana kuli mangwana waku child justice court Zimai oipa kwambiri ndipo wapanga zoopsha zambiri akwena so mangi Zimai amene munthawi yake zakamba zaye koma Zimai they have been very brilliant in the judiciary. Amazing. Well done, female judges. Kesi mene Clement lawyer wa Clement anali Kazimpatike. Lawyer wa dandaula anali Sitima, Council Sitima. Mwachidule nkhani nayo nena kuti anthu amalimbirana ndalama kuti mlandu sunaende bwino chanjani maina kupanga service chakuti maina kupanga zakuza. It was a contractual dispute. Mwapeta kwake anapezeka kuti Akazimpatike anapanga zawo judgment ija kutuluka in their favor thamanga 2 mina kupezeka kuti zindalama apanga offer zambirimbiri kenako kukapanga execute warrant ya sheriff so was involved in this criminal and sheriff kuja kuliso kateo yawo many manina zako police many manina zako army kunaiso kateo so ajina Kazimpatike janaiza kateo yawo kukayimisa magalimoto a munthu a company kapeza tumene kuchako ndalama zinthu momoti mwina apange claim mwina 50 million. Ndalama zimamaina kupanga claim it was 48 million. They turned out kuti anapeza kuti agwira katundu 192 million. 4 times, more than 4 times what was owed. More than 4 times. Now, more than 4 times, and
Mina napangira execute ma fast kutantantan. So a judge malonda ananali apapa zinala kuika ndipo just dandaula amene azikapatika makwi milioni ndi a lawyer mubweze ngama zimene zinonse. So he was involved. The lawyer was normally case to imakhala lawyer amankhala ngoyimirira odandaula ndo dandaulidwa ndamene amakhala kuti akulimbana kumano baba lawyer zikafika apo kuti lawyer moni kuti lawyer sosana lisonga diso ongothandizira ogugwira ntchito kumana kuti anali ntika. He was actually the corruption. Yeah, anali corruption. So what these people do, amapita kwa client kamuzana mundikese out tabwesa tipanga zimenezi chicho samapanga eka and ndama zimenezi client fati pamakhala kuti palibe sumina nkhani amatha kungodyapo kakati zindama zimakhala za lawyer ndi judge or my judicial officers. That's how these people do. Ndimamva dzana lobwera manduza ina kuti zinafika ponena kuti anthu amakhala opanga case ali ku Supreme Court. Ku Supreme Court kuja anthu ajakesa zitayona mapati zidona kuti aina George Kazimpatika mulibemu ajina Edgar Kachere mulibemu ajina Wapona Kita mulibemu sisi kuakhuza majajaji amayimbira ajina Edgar kuti akwabwera case yakuti mumuze lawyer kuti ngati akufuna kuti tilembe judgment atipase kati. That's how pa level made nafika ndimene yoyo. That's where we are. Kuti maloya sangane grace nchira yawo bwino ena ake atha kungoyimba phone nawo kuti ngati mufuna kuti judgment ituluke mutiuze kati yathu ndiye anthu akamanena kunena kuti ife ni maloya ake akuti mukamati ine kumalawi kuja ndimapanga challenge kuti mukamati jurisprudence. Which jurisprudence? Kulibeko jurisprudence noja kulibeko uloya kuli utambwali kumalawi kuja in Malawi kuli ndima vendor basi. People just became vendors. That's why a certain professor said you became errand boys. So lawyer is not like real practice. Practicing of law. Kuti mupita court with facts and law. The majority of the cases like where there's a high risk, kuti palindalama, palichanja, criminal, serious criminal. Ndizachi bwana ndizawo tsiru zimene zikuchitika Malawi kulibe kuti ligo professional wina kanganene kuti kunokondera kupanga practice. I can challenge you. The media is part of the problem. They don't publish the real things. They don't write. Even if this is they will not follow up. And ndafusa media but ifuso angolia ngana panoba media akamanda ona ineyo ndikupanga interact ndi anthu 1000 and 7000 sometimes live. They just feel like an egg in their face because they thought they can control this movement by not publishing. How many ankalemba about Kamangila? Mina inusumu kazi wachimejika. In 2024, when they were putting my face in their front pages, writing and putting me, they were convinced that I'm going down. Singabange succeed. So what we're doing, they were isolating me. Amandika basokolo, the targets, and that's what they did with Martha Jizuma. When Martha was trying to do something, it was being put in front. They're doing that. No, they're trying to expose you so that all the forces they should come on target and finish you off. That's what we're doing. So when they saw the forces that are supposed to finish him off, that's when they stop publishing. That's when they stop following up little issues. That's when they stop kupanga zenzen. I don't know our DBB. I can't manda. Anam yang klananda ajina gangada. So ajina again manda ajina gangada. They have been dealing for a long time. My filling station gambling including other people. I mean, at DBB. I mean, Sakura Maudin. I mean, ma Milando gambling. They spoke and they agreed. No, let's finish Kamangila. That's why the case was restarted. They didn't know what I had. They had no idea. And they did not know whether I had secured the evidence. This evidence that I shared 3 weeks ago, most of you don't know. I mean, but Jawon Naima is a judiciary. Judiciary is gone. In terms of corrupt judiciary, it is gone. And I finished it off 3 weeks ago when I released Kalata. Imena fear ana mbele Chief Justice amene nabanga release kata imene
Malawi Law Society analembera Chief Justice kuti kuti keni manda afia anadandaula kuti zilipati kukhuza ku zachisawa zimene anapanga keni manda zokhuza ndalama za William mfana wa ku South Africa anamangidwa uchi. So muzoona zinthu zimene zili connected. Corruption image ayo money laundering imene achita imankhuza ndani Felix Tamblas. That's why ndikunena kuti APM, if you want to move that country even a step forward, you can't have Tamblas ngati otolera misonko wankulu otolera misonko sizingatheke chifukwa Tamblas is a proven money launderer, and all he's doing ku MALAWI kuja ndikubera ndalama azibale ake azinzake iyeyo ndi zigawenga zake ndikuopseza anthu. That's what Felix knows, and anthu amene in cinema aopa ndi anthu oti ndimapanga face. And Felix, I've met Felix ndikumuza kuti inu mukutani, court. If he doesn't remember, I've told him kuti DPP, you guys are bullshit. Ali ku opposition ndinawo zoti mukupanga jani. I told them issue ya corruption in the judiciary. If there were people that were supposed to support this movement, ali ku opposition now as means Tamblas anakani. You're supposed to support me because you have suffered the pain of a corrupt judiciary. At that time, in 2024, I did not have a clear picture. I did not understand what actually DPP is also a beneficiary of the whole system. So at that time, I've been learning on the job because I was never an advocate against corruption. I was never in advocacy fighting corruption. In his main mabanga and fight death penalty, his main mabanga and fight for rights of people in prisons. I was fighting for children's rights, women's rights, access to justice for women. I think Mugumbu Girazabu Nchinji, I represented the lady with the child, with a 2-week-old baby, 1-week-old baby, Amana Mangiba, Ndimwana Mana Ugona Musero, only 1 week old. You remember John Musa, I represented kids, like children protecting their rights, Musa John. You remember, I can give you a lot of examples of people that, I was representing. That's the work that I was doing. So by the time in 2024, corruption, I did not understand how this system is. Later on, my politicians, they sustain this system, they sustain this. Even UTM, he benefits, or he looks forward to benefiting from corruption in the judiciary. All the politicians. So that's why we can't wait for politicians to save us. If we not evangelize, we need to consider judiciary act. An independent judiciary will be able to hold governance, will hold the president. And that's what they don't want. A weak judiciary that is corrupt. George Kazimpatike anapezeka kuti apanga order kunena kuti inu zimene mwapangazi mukwenda mubwezi 190 chakuti million. A judge malonda amene 192 million mubweze within 30 days. Court inanena choncho. Then court inanena kuti mukwenda so kulipira judgment date ya 48 million chanchana. Court imene apanga order mujani mu 2022. So osumidwa a defendant anawuzana kuti ngakhala judge Kazimpatike ndi agreement yawo awena opeka 192 million chakuti iniyo osumidwa mukwena bebeka 48 million ifoti mupanga do anthu. Then court inanena kuti I will read Menana Lembera. This court further orders that relevant authorities, including the police and corruption bureau, to urgently investigate the conduct of Mr. Kazimpatike and Mr. Nyirenda, Assistant Sheriff, in handling of the warrant of execution of this case. The court further said in paragraph 63, this court further orders the Malawi Law Society to take disciplinary orders measures against their member, Mr. Kazimpatike, on his conduct, which
also borders on perjury and dishonesty in the execution processes related to this case. So these orders were made by the court on 16th May 2023. What happens? Anabida of Supreme Court. He rushes to the Supreme Court, who sits on the matter. But this, like, we have no shame. They didn't even pretend. We didn't actually go in with Chikopa. If I got to Muga Chikopa and Musa Chikopa Joji, right? And I got to Muga, when I write Ajoba Tabang and handle issue, or Rabanda Tabang and handle issue to Kwauza Joji. Or if I got to Muga judge one cousin, or decided to go up to Gomano, Mina Santa Jama Dizat, I said, Abasi the Bo, Magesi, Tango Tanzan, Udumuta, Candica and Jackson. I won't Candica if it's not a Takujiga. Come I need to. My decided to sat on that case, or head that case. He was the court that head that case, and another order, restraining order. Kuti Zomanina a judge Malonda, court Yalimon, La High Court, this Gidido is a Papa Siri Jose. Anani Nasu, Anani Misaso Malawi Society, that's some pangi, some of disciplinary as in party. Anani Misaso SCP, that's some Fufuze as in party. This will already until the matters within 10 days, all the parties should come. That was 2023. Today, the 2026. Find out who the case is Tipo. Now, Kani Ingo Onesani Umboni Oniganimaso Umboni Ogwirika. How the legal profession is in tatters. Katangale Wamina Mizu. It's order of the day. Because a high profile case like that, a case that was reported in Manus and Alemba and the one is in Manus, but nothing was that. Malawi Society, even Kukwako, also Kukwako, so even as many to come as our Franklin data, the attorney, the current attorney general, put a Latin injunction, put us a Fuzido, that's Ankeminando, Yokuza, Chipuchmana Pereira, Guyan as you can party go, also George as a party go, is part of those people that is benefiting from that same syndicate where you prevent SCP from investigating you, just investigating you. Uvanga prevent court judgment. That's not a court judgment. That's criminality. It's raping the law. You're raping the law. You're raping the constitution. No rule of law. Zero whatsoever. At this stage, sindu kusuwa sukudi ndi Akwiya Jose. Inu yonga maawe tango fufuzani. Zimene ndani nazi. Mungu zunguda. Ndemunduze unauti tipange jani. Pankani ya a George Kazimpadige ndi a Justice of Appeal Matise. Kungopangira anthu amene kumvesa kumakuvuta kapena mumasankha kusamvetsa. Khani imene ndikugamba ya Oimba. Oimba wina aliyese akwena azibereka nsongo. Oimba wina aliyese amayenera ndipo kuyambira kalekale. That shows you many MI atuma bangira behave. You know, ulumba va kumene kujago MI. That's why they know the summer spanga follows it. Kuma tikatana ndumba va ku MI zinthu namba kuzisala bwino. Amapanga so deal so ndi ma musicians okubawo. Okay, chifukwa chimene Oimba akwena umaberekera nsongo. Njonena unado wina aliyese amaina umabereka nsongo. Nsongo ukapanga eni munthu ngati ukupeza phindu pa chilichonse chimene ukupanga. Umaina kuti pa phindu lija uzilipira nsongo. Chifukwa phindu lija umayenda munsewu. Munsewu udi wapanga boma, imaina kupanga boma. Umakhala ungaphunzira mwina school ya primary. School ya primary panonso school ya secondary for free. Ndalama zimene zijazo za nsongo zimaina kupanga finances zimene zozo. Kuchipatala mankhwala. Not only even though my fans are, so that's the other thing. Even when I sufunya ubira public hospital, kuma your fans, kuda abwira azalipire, azabonene show yabo, abwina ubira ali health. You know, I ndi moyo wangwiro. Most of the fans are musicians. I'm a bit as bad as aboma. You know, so you musician actually ubira song. It's very important for you to sustain the industry. Komanso china nchonena kuti Oimba akugwirisira ntchito ngati ochapira ndalama
izi zimaombona alipo ngoti sikufuna kuti tikubalaliseni anthu ambiri mubalalika kuti tikupaseni information zinthu zimene ndimadziwa ineyo ndimakhala muchipinda mwanga ndikumalira why do I know this thing sometimes it's too much it's too heavy it's too heavy because ndi spirit yonena kuti ndi mzimu onena kuti chinthu cholakwika sindingangochiyang'ana ndimayina kuti ndipangepo kanthu that's my problem so Oimba akuchapa chuma chokuba cha majaji akuchapa chuma chakuba cha maprofeti osa akuchapa chuma cha antrenas akuchapa chuma chokuba cha politicians politicians akabisasa kwa maprofeti kuti muchapire mutsukire ndalama matumemi machamane cleaning the money maprofeti ajasa amayuza so Oimba so maprofeti akakanda Oimba jamangoona ino pamwamba. There's a lot of chaos. Even show Onesimus. If we are not paying attention, if we are not careful, show manager utakao tu makini bwana ama kwenu jago. Siku lina ndiza kuuzana za lawyer winner ndi mwana wache how they are cleaning money for criminals. Team Tiregezi Pombo.